Mon sang est refroidi. Gi sois resté la complètement figué alors quel continuait à parler à son mari marque. Une fois que papa est sorti nous pouvons en fin vendre la maison. Salvat au moins 890 espèces. Nous méritons si nouveau départ. J'avais l'impression que quelqu'un m'avait frappé à la poitrine. Après tout ce que j'avais fait pour elle c'est ainsi qu'elle me voyait comme un obstacle à lever. Je n'ai pas fait éruption. Je n'ai pas crié. Je me suis simplement retourné tranquillement et je suis parti. Mon cœur battait si fort que je pouvais l'entendre dans mes oreilles. Salutat le monde, bienvenue dans une autre histoire vraie puissante et derrière papa. Si vous aimez les vrais drames familiaux sur la trahison, les secrets cachés et la justice silencieuse, veuillez appuyer sur ce bouton d'abonnement, des maintenant et activer les notifications. Cela m'aide beaucoup de continuer à vous raconter ces histoires émotionnelles. Si moment dans le couloir brasser quelque chose au fond de moi. J'avais élevé ma tout seul après avoir perdu sommier alors qu'elle en avait 12 ans. J'ai travaillé du emploi pendant des années, sauté des vacances et versé chaque centime dans cette maison pour qu'elle puisse avoir une maison stable. Chaque piece pour des souvenirs. Ces premiers pas dans le salon, ces discussions nocturnes à la table de la cuisine quand elle était adolescente, elle aidant à s'y préparer pour le bal. Et maintenant, elle est marque prévient de la vendre dans mon 12 et demi pauser dans une maison de retraite comme si j'étais un via fardo. La trahison a coupé plus profonde que en importe quel caudo. Mais au lieu de les affronter tout de suite, j'ai décidé de garder le silence et de leur laisser croire que leur plan fonctionnait. Je voulais voir jusqu'où ils iraient réellement. Au cours des jours suivants j'ai agité à fait normalement. J'ai souri quand Emma apporté du café, et interrogé Marc sur son travail et a même aidé à réparer la porte du garage, tout en sachant exactement ce qu'ils préparaient. J'ai commencé à faire mes propres préparatifs secrets la nuit. Cette maison était toujours à mon nom, et j'ai allé m'assurer qu'ils apprendrient une leçon qu'ils n'oublieriont jamais. Emma et Marc devenient de plus en plus audacieux chaque jour qui passait. Ils pensient que je devenais oublié et faible. Je les entendais chuchoter dans la cuisine à propos de l'acheteur comptant qu'ils avaient trouvé, de la rapidité avec laquelle ils pourraient conclure l'affaire et du type de voiture de luxe qu'ils acheteraient avec l'argent. Ça m'a fait plus mal que je n'y pu le décrire. Si était la même fil avec que je restais éveillé pendant ces fevers, la même fil pour que j'ai fait des heures supplémentaires pour qu'elle puisse aller dans une bonne université, la même enfant que j'ai promené dans elle à son mariage. Maintenant, je n'étais qu'un inconvénient entre eux et $890,000. J'ai continué à jouer le rôle du vieux pire désemparé. J'ai même aidé Marc à peindre le salon, sachant qu'ils prévient de le vendre bientôt. La nuit, quand ils dormient au sortient, j'ai commencé à déplacer tranquillement mes affaires les plus précieuses. J'ai emballé des photos de ma défunte épouse, des outils que j'avais ressemblés pendant plus de 40, et des meubles que mon propre père avait construits et des documents importants. Je les ai déplacés piece par piece dans une unité de stockage de l'autre côté de la ville. Si était un travail épuisant pour un homme de monnaie, mais la colère et la tristesse aimant donner de la force. Un soir j'ai entendu Emma sur un autre appel. Papa ni soup son rien. Nous lui dirons que nous l'éminence pour un court voyage, puis nous le déplacerons directement à la maison de retraite. Les acteurs violent fermer rapidement. Ces mots aimant fait l'armure les yeux. Mais j'ai essuyé les larmes et j'ai gardé mon visage comme le lendemain matin. J'ai alors réalisé que l'aimerait le respect dans les familles pouvant disparaître au moment où l'argent est impliqué. J'ai décidé que je n'y supplierais ni discuterais. Je laisserais leur cupidité insaner pour moi. À la fin de la semaine, la plupart de mes affaires personnelles étaient sorties en toute sécurité. La maison leur semblait toujours normale, mais j'avais déjà tout préparé pour le déménagement final le jour qu'ils attendiant était enfin arrivé. Emma est venue vers moi avec un grand faux sourire et a dit, Papa, Marc et moi avons une réunion d'affaires surprise en dehors de la ville. Nous reviendrons le soir. Repose-toi de cord. Elle m'a même embrassé sur la joue comme une fille montée. J'ai souri en retour et leur ai sauté de voyager en toute sécurité. Dès que leur voiture a disparu dans la rue, j'ai décroché le téléphone et j'ai appelé l'entreprise de déménagement que j'avais arrangé plus tôt. En 30 minutes une équipe de déménageurs puissance est arrivée. Nous avons travaillé rapidement et efficacement. Chaque meuble, chaque photo des murs, chaque assiette et verre des armoires de cuisine, tout était chargé dans les camions. J'ai laissé la maison complètement, vide à l'exception d'une simple enveloppe blanche placée en plein centre du sol du salon. À l'intérieur s'y trouvait une note que j'avais écrite la veille au soir avec une écriture signée et régulière. J'ai aussi laissé les clés de la maison au-dessus de l'enveloppe. Lorsque le dernier camion est parti,
sois restés quelques minutes dans le salon nu. La maison resonait à chaque pas. Tous les souvenirs étaient lourds dans ma poitrine. J'avais construit cette maison avec du sang, de la sueur et de l'amour. Maintenant, il n'y avait plus que quatre vides. J'avais roulé la porte, sois monté dans ma voiture et sois allé dans un hôtel confortable que j'avais réservé. J'ai mis mon téléphone en mode silencieux et j'ai attendu. La transaction en espèces de 890 had avait été conclusée après-midi là. Emma et Marc pensaient qu'ils étaient riches. Ils en avaient aucune idée de ce qu'ils attendaient à la maison vers 7h00 du soir. Mon téléphone a commencé à exploser avec des appels et des messages d'Emma. Je laissais aller ces sonner. Puis vinrent les textos de panique. Papa, où es-tu? On est presque rentrés. Je pouvais imaginer leur excitation se transformer en confusion alors qu'ils arrivient dans l'allée. Je suis rentré tranquillement, et je me suis garé de l'autre côté de la rue où je pouvais tout regarder sans air de vue. Leur voiture est restée devant la maison. Emma sauta la première, toujours souriante. Marc suivi avec un grand sourire, pensant probablement à la façon dont ils dépenseraient une énorme somme d'argent. Mais desquels ont regardé par les fenêtres avant, leurs visages ont changé. Emma ouvrit la porte et entra à l'intérieur. Un fort halitement résonna, puis vinrent les cris forts chiquets. En aquells que implicient la carte comique que je regardais depuis ma voiture alors qu'ils courient de piece en piece comme des fous. Vidi, pas de meubles, pas de lits, pas de télévision, pas de table de cuisine, just des sols et des murs news. Les cris d'Emma firent plus forts. Marc criait mon nom savoir craquait. Ils ont finalement trouvé l'enveloppe blanche au milieu du salon. Emma le ramasse en serrant la main. En laissant la note 16 gems ont presque lâché. Marc lui a arraché le papier et elle lui aussi. Leurs cris s'y sont transformés en pure incrédulité et en rage. La note était courte mais puissante. On pouvait y lire. Vous voulez me mettre dans une maison de retraite pour pouvoir vendre ma maison. J'ai décidé de partir avant que tu puisses me jeter. La maison peut être vendue, mais les souvenirs et tout ce qui comme tit vraiment n'étient jamais à vous. Profitez de votre argent. J'ai perçu que j'ai construit avec amour. Emma appelé sans erreur. Quand j'ai finalement répondu elle pleurait et criait en même temps. Papa, qu'est-ce que tu as fait bon sang? Où est tout, c'est notre avenir. Sa voix était pleine de choc et de fureur. Je suis resté complètement comme et lui ai rappelé que la maison était toujours légalement à mon nom. Ils avaient essayé de la vendre sans ma signature appropriée, en utilisant des astuces et de faux documents. Mais j'avais déjà parlé à mon avocat quelques jours plus tard. L'ensemble de l'accord était maintenant gelé et en cours d'examen. Elle n'arrêtait pas de crier que j'avais ruiné leur vie et détruit leurs rêves. J'ai répondu doucement. Tu avais prévu de jeter ton propre pire comme une poubelle une fois que tu aurais l'argent. Tu as vendu la maison que j'ai construite de mes propres mains alors que j'ai vivais encore. Maintenant, vous savez exactement ce que ça fait de rentrer à la maison sans rien. Marc attrape le téléphone en suite. Est-ce de paraître raisonnable? Il m'a proposé de partager l'argent si je ramenais tout. J'ai ri doucement et lui ai dit que les meubles avaient déjà été donnés à des familles dans le besoin. L'argent de la tentative de vente errate, dans une fiducie pour mes petits enfants, leurs propres enfants, mais et Marc en orient jamais le contrôle. Ils m'avaient montré exactement qu'ils étaient. Cette nuit-là pour la première fois depuis de nombreuses semaines, j'ai dormi paisiblement dans ma chambre de hôtel. Le poids de leur trahison avait finalement été répandu par la justice. Les jours suivants ont été remplis de chaos. Emma et Marc ont essayé tous les trucs, pleurant, mendiant, menaçant et merment daughters parents à faire pression sur moi, mais je suis resté fort. J'ai comment expliqué à la famille ce que j'avais entendu ce jour-là au téléphone. Comment ma propre fille avait prévu de me placer dans une maison de retraite pour qu'elle puisse enquêter sur la maison pour laquelle j'avais travaillé toute ma vie. La plupart des gens étaient chiquets. Quelques-uns ont pris son parti au début, mais quand ils ont entendu toute l'histoire, ils ont compris. J'ai aménagé dans une belle petite maison prise du lac, payée avec mes propres économies. J'ai meublé avec les quelques pieces spéciales que j'avais conservées. Lentement, j'ai commencé à retriever la paix. Emma essayé de s'excuser après quelques semaines, mais les dégâts étaient trop profonds. Je lui ai dit que le véritable amour et le respect ne disparaissent pas quand l'argent est sur la table. Elle m'avait montré ses vraies couleurs, et je n'y l'oublierai jamais. L'accord en espèces de 890 eventually est finalement complètement effondré. Les acteurs ont reculé après avoir appris la vérité. Emma et Marc ont perdu tout ce qu'ils avaient déjà dépensé mentalement. Si fut une der leçons, mais dont ils avaient désespérément besoin. Aujourd'hui je vis une vie commis, paisible et heureuse au bord du lac. Mes petits enfants viennent encore me rendre visite tous les week-ends. Ils adorent la nouvelle maison et le bateau que nous amenons sur l'eau. Emma et Marc sont toujours en colère et distance,
mais ils ont commencé à s'y rendre compte que l'argent gagné par Trahison en apport jamais livrai ben hurla pakes. Si vous regardez ceci, et que vous avez des parents ou des grands-parents violents qui ont tout sacrifié pour vous, en n'oubliez pas de les apprécier et de les respecter pendant qu'ils sont encore là. Ni laissez pas la cupidité ou la commodité vous faire oublier de vous venez. Si cette histoire vous a touché le cœur ou vous a rappelé la trahison dans votre propre famille, j'ai vu de vos nouvelles. Déposez vos réflexions et expériences dans les commentaires ci-dessous. J'ai lu chacun d'eux. Qu'auriez-vous fait si vous aviez entendu votre propre enfant planifier de vous placer dans une maison de retraite et de vendre votre maison? Si cette histoire vous a ému ou vous a donné de la force, partagez-la avec.